Hello there. Are you all right? The name's Lyris. I hope you've still got some fight left in you. You're going to need it. Dead. Must have been the runt of the litter. Keep your weapon ready and stay sharp. This place is full of surprises. Keep moving. There are more Daedra on the way. Let's keep moving. Don't stop now. Keep moving. More guards are on the way. Let's go. Let's get out of here, my friend. The Prophet. Greetings, listener. Like you, I'm a prisoner in this place. You must rescue me, and I, in turn, must rescue you. Hold a moment. Come here. We need to talk. The Prophet. He's a prisoner here too. It was very dangerous for him to speak to you, even for a moment. You must think you can help me. Break him out, of course. Believe me, I can use all the help I can get. That blind old man is the only person alive who can help us get back home. Tamriel's a long way from here. These tunnels will eventually take us to the Towers of Eyes. That's where we'll find the Sentinels. Magical constructs created by Molag Bal to guide his vision in Cold Harbor. The Sentinels are connected. If we destroy one, the others will be blinded. With any luck, that will buy us the time we need to free the Prophet. I've no idea. Brute force? We'll find a way. We have to. Be ready for anything. I doubt Molag Bal left the Sentinels unguarded. I'm sure you do, and I'll answer them as best I can. He's a strange one, no doubt about it, but he's the wisest man I've ever met. He sees things. The past, the future. You're obviously not in Tamriel anymore. Think of the most miserable, depressing place you've ever been in your life. That's paradise compared to Cold Harbor. And to top it off, well, there's no easy way to say it. I don't know. Once we rescue the Prophet, he can tell you about the gods and the ways of Oblivion. I don't understand any of it myself. A man named Manamarco. His worm cult is doing some kind of ritual back in Tamriel. They sacrificed you and everyone in this prison to the Daedric Prince Molag Bal. After you died, whatever was left showed up here.
They call you the Soul Shriven. It means you're a slave and you'll spend the rest of eternity here in Cold Harbor, working under the lash of the Daedra. Unless, of course, you come with me. Que sukses cukup sebagai contoh kartunya. No, I wasn't sacrificed. The Prophet and I were brought here conventionally, if that makes any sense. But we're prisoners here, same as you. It won't be easy. The place is watched by magical constructs called Sentinels. We won't stand a chance. We should keep moving. Keep on moving. Well played, friend. Arcay's beard, you are good in a fight. A god of brutality knows of your escape. Hurry! The god of schemes can see every part of Cold Harbor. We need to distract him.
was your name again? Target practice? Come get some more, you skeeving hawkers!
one to fight? The god of self-punishment? Dopo voglio giocare spada e scudo, mi conviene. Try to be inconspicuous. We just got free of this place. The last thing we need is to get recaptured. I'll keep watch. Quickly! While he's blinded, we must get to the Prophet's cell. That might have been a fair fight, if there were 3 of you. bello. Mica
This is the part where you bleed to death. Fool! You will never escape my realm. Hermamora's wagging tongue. The door's warded. We'll never get in this way. Non lo voglio invitare. Here we go. Lyrics, Titan Ball. Damn it! Destroying the Sentinel must have triggered these wards. We'll need to find another way in. Maybe Cadwell can help us. Cadwell is the oldest of the Soul Shriven. After years of torment, Soul Shriven usually go insane and turn feral. But not Cadwell. He was already insane before he left Tamriel. Mad as a box of frogs, but completely harmless. You'll see. Cadwell sees things as he wishes them to be. To him, Cold Harbor is a wondrous place. It's his home. And he knows it like the back of his hand. He's usually down by the river. One fine day in the middle of the night, two dead kings got up to fight. Back to back they faced each other, drew their bows, and stabbed themselves.
Hello, what's this? Out for a stroll, then? Lovely day for it. Ricardo. Sir Cadwell, yes, indeed, a pleasure. And fair Lyris, good to see you, my dear. How are you, then? Oh dear. Well, that is inconvenient, isn't it? Tell you what, I happen to know another way in. Much more of a scenic route. Rather a fun little jaunt, actually, full of traps and corpses and nasty beasties filling up the bits in... Hello. Rather cautiously, I expect. Watch your step, hold your nose, and do mind the traps. There'll like as not be a fair dose of running and skull bash. Follow the river. You'll find the door to the undercroft at the water's end. Once you're inside, stick to the light, and you'll find a ladder that will take you right up to the prophet straight away. Do give him my best. Best of luck. Do check in now and again, won't you? Ah, Lyris, girl's as mad as sheer Gorus jammies. Heart's in the right place, I suppose. Says she's got to rescue the prophet to save... Well, there's not much to tell, is there? It's the same old pish-tosh, gallant knight, epic quests, rescued maidens. I came to this land when my head was quite uncertain. Oh, quite a long time. In fact, I wouldn't be a bit surprised if I was the oldest of the soul-shriven. Of those who didn't go feral, that is. I know every tunnel and path, every nook and cranny. Yeah. Cadwell seems to think this Undercroft is a delightful place. Probably means it's a death trap. We better be careful. Supply, mad fodder. Salve. È lo site, dai.
The sooner you get that door open, the sooner we can get out of here. Ma sta cosa non me l'avevano spiegata. In pratica per aprire la serratura devi premere R2 e poi appena vibra devi staccare. Ah, scatti. Ah, scusa, non te l'avevo visto tu. Sono un piccolo carino. Sorry, did that hurt? It looked painful. It's all empty. Right. Oh, You know they're ugly when an axe in the face is an improvement. quello è Teso. Fra, mi hai fatto pack, ci stai in cadit. Sì. Rane. Giochi, non arrivare, non c'è la versione certo è molto più comodo. What was your name again? Target practice?
Che divertente che sei. Fatto vacca, non se ne capito. Eccolo. Mitico scudo, eccolo là. Dicevo che cos'è? Come get some more, you skeeving hawkers! The Prophet's cage should be just ahead. Quickly now, we haven't much time. Now the bad news. It's going to be up to you to keep him safe and get him back to Tamriel. I'm not going with you. There's a trick to opening the cell. The only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. No. Believe me, I wish there was, but I don't see anyone else here with a beating heart, do you? If Molag Bal isn't stopped, he'll destroy everyone and everything we've ever loved. Once it's done, get moving. The Prophet will know where to go, but he'll need your eyes and your protection. No, zia.
Freedom! I remember this feeling. It will be fleeting, though, if Moloch Baal has it. Thank the divines you are safe. There is that at least. There has sacrificed everything that we might go free. Her sacrifice must not be in vain. I wish that were possible, but I promise you, once we escape Cold Harbor, that is the name I have given you. You are but a trace of your former self, a soulless one, an empty vessel that longs to be filled. It is as the scrolls foretold, but not exactly as I imagined. That is what I've come to be called. My true name is lost even to me. Years of torment have taken their toll. Quickly now. The anchors are Daedric machines of the darkest magic. Their chains bind our world and pull it towards Cold Harbor. I can use one of these anchors to return us to Tamriel. Up the stairs, quickly! We must get to the anchor mooring! Basta dire che poi sto come funziona. Una o di pianta cioè. Che bello il mondo dei meme. E come fa la gente a vivere senza i meme? Che vita triste. Che vuota poi soprattutto. The mortal thinks it can defy me. Futile. Soon your world will be in my chains. Come! I will protect you! A moment, Vestige. Wait. I have to pick the corner ball. The dark. The Dark Anchor's portal is high above us. I will prepare a spell to lift us to it. But first, you must reattune yourself to Nern in order to regain your physical form. To do this, a shard of ethereal magicka that carries the essence of Nern. Some link them to Lorcan, the missing god of creation. If you collect and absorb its power, Shard of Aetherius, fall upon us now and anoint us with your blessing. There, quickly, collect the Sky Shard. Great Akatosh, dragon god of time, I require your strength.
Let the way be opened. Let these wandering souls return home. Let the will of Moloch Baal be denied. Hurry! We must go now! Power. Vabbè. Black Rock Island. Black Rock is an island of the... The vestige awakens once again. Come here, we must speak. As I feared, we arrived in different locations. I am in a place with the smell of burning ash on a hot wind, and the sounds of a distant battle. It matters not. You have awakened once again, and we must set you on your path. Days, weeks, I cannot tell. The voids between worlds disrupted all sense of time and space. I know only that you were deposited into the sea, and some charitable soul. I'm afraid you will have to decide that for yourself. I must focus on searching for a way to repay Lyris's bold sacrifice. I cannot simply abandon her. I cannot foresee that, not yet. But we will meet again. There is still much we need to accomplish. Be wary, Vestige. Our very plane of existence is in peril. The threat of Moloch Baal looms across all Tamriel, and... Yeah. Ovviamente supplies chiara significa supplì. Questa infatti è la forma del supplì, la Valerisa. Trifling Glyph Overs.
Che stile, scusa. Mi sa nessuno, mi sa nessuno. Sì. Oh, lo francese ormai. Vabbè, ma non si può toccare niente qua, tutto a rubare. Ma perlomeno pigliarla. Vedere. Leggere, fare qualcosa? No, ruba, ruba. I'm short on good help, and I could use someone capable. Someone like a fisherman found you washed up on the beach. He brought you back to town. You're the one Holsgar pulled out of the water. I'm glad you're up. I could use your help. You've seen combat, and I need all the help I can get today. Villagers are scattered across the island. We need to warn them. We sighted a ship offshore. I've sent my troops to investigate. If it's the vanguard of an invasion, well, we'll need to evacuate. You'll find the people of Bleak Rock all across the island. Darj, the hunter, went to Skyshroud Barrow. Iman's out at Orky's Hollow with his sister Rolanda. Sane, my sergeant, is out at Hossen's Folly. Tell me about Torisa. Locals claim it's haunted. They dare each other to spend a night inside. It's a silly custom, but a harmless one. It's an old dragon shrine. It's a relic of the Dragon Wars. Some of the villagers claim they saw undead out there. I sent... Thank you, friend. After you find Darj, keep looking. The more people... I'll answer what I can. Captain Tilronni's got the villagers thinking I'm an addled netch, but I'm actually posted to this backwater, you mean? I made a hasty decision, a bad call. Soldiers died. I learned my lesson. Now I don't act. I took her job. You might have heard her yelling about that in the square. It's petty, but what can I do? I'm not a scholar, but I'll tell you what I know. Can you tell me about the Argonians? You're asking me about Argonians. That's cute. I know you like your mud, and you rarely get upset. Most Argonians I've met mostly keep to themselves. Also, we once held you as slaves. So there's that. Sorry. I took her job. I'm not a scholar, but I'll tell you what I know. Other than our beauty, brains, and rapier wit, we proudly work to enact the will of the Tribunal, our living gods. If the Nords are the heart of the pact, and the Argonians are the soul, the Dark Elves... I'm not a scholar. I like Nords. Most Nords I've met are strong of arm and heart.
I call them the proud spine of the pact. I'm also more comfortable behind their swords than in front of them. Yeah. A beginning at ma non si può toccare niente. Sto giocando a Skyrim, cioè a Teso. A Teso. Non so se l'hanno sistemato, se hanno migliorato, però... Sì, però mi sto divertendo assai. Magari me lo piglio su Stadia, me lo piglio con i DLC. Perché poi in teoria dovrebbe essere tutto crossplay perché ci stanno i mega server. Ecco, hai detto che gli ha tolto il lavoro. Mi sono fatto Argoniano, Tank, Paladino. Ma capocchia. Ma sai che stavo pensando? Però non mi faccio la classe di prestigio, quella là che hanno messo, non mi piace. Troppo cattivo. Troppo... Ah, invece mi voglio fare invece cosa ho detto full tank, quindi sceglierò la via della redenzione, là, quella là, la prima del manuale del giocatore. Anche perché non so te, però io mi ricordo che tenevo tipo 19 di classe armatura a livello 1, livello 2. Quindi stai a 21. Forza. Adesso ci devo andare. Find Black Find the Dutch. What is it? Ma come stanno? Dici che chi mi risponde in gioco? Che carina questa cagnolina, è bellina, piccola e carina. Welcome to trouble. Our little Captain Rana doesn't know what she's doing. Bleak Rock Island. I was in command for years until Captain Rana took over. Now we sit on our hands while she dithers and frets. Lighting the watchtower. When we spot a ship, we're supposed to send a signal. We spotted one, but Rana's delaying. She wants proof it's not a merchant, so she sent our only boat after the ship. It's loaded with the garrison's troops. Foolish girl. We spotted a ship offshore. I think it's the Daggerfall Covenant. They've claimed lands to the northwest across the High Rock and Hammerfell. It might be a scout, but I still think we're in... Hulsgar the Miller found you along the shore. He was certain you were going to die, but he dragged you back to town just the same.
Bleak Rock Island. I was in command. We have to evacuate. Rana has no idea what she's doing. Did I ever risk your lives like this? I can understand you. Oh my, I'm not a skeever. No, no. Follow me. I'll show you. The fuck? Due commenti. The wand! It's all because of the wand! Oh, thank Kine! You have it! My friends and I were out hunting in the woods when a mad mage ran up and began throwing spells at us. I think he only nicked me. He dropped that wand in the snow as he left. I don't know how spells work. I tried picking up the wand, but it wouldn't let me. I think it does the spell, or undoes it. Look, my friends are Faltha, Brend, and Runzenwild. They're skeevers now. Please find them and use the wand to fix them. Teso, questi titoli da live sono ambigui. Scusami, non posso chiamare amore la mia live. Oggi mi è arrivato il joystick che ho preso sopra la Tom Top a 16 euro, devo vedere com'è. Il joystick che ho preso su un Tom Top a 16 euro. 16-17 euro. Mi ha messo un mese ad arrivare. I am obliged to you. Ma io se non sbaglio come argoniano tengo il respiro sott'acqua in più.
White Cap, cappella bianca. Se non ho il... Ah, le risorse sono istanziate, non sono condivise. Capito? Come to prove your courage? So did my brother. Now he's gone. About 10 years ago, there was a collapse somewhere inside. After that, people started disappearing. As long as I can remember, the cave's been forbidden. Captain Rana lectures us every time someone goes in to prove how brave they are. He drinks too much, fights too much, and doesn't have the sense Kain gave a Horcha. He's the best cook on the island, though. Since Father died fighting the Akaviri, we've only had each other. About 10 years ago. Quello sta in china, raga. A culo aperto. Thank you. Ah, i miei acerrimi nemici, i granchi del fango. Che carina questa cagnolina. Tacca d'acqua. Ma tu dove stai parcheggiando? Senti quando vai là.
Dai, giocala. Cheese for everyone. Chip, what? Thank you. Oh, che carina. Ah, sono pieno. My husband, Galund, went fishing yesterday morning. He never came home. I went looking for him this morning with my dog, and now my dog has wandered off. No, I'm not. The last place I saw Rex's was near our mill, just north of here. Take this whistle. Use it when you get over. $41 moneta. Ma you are crazy. You are just fucking crazy.
effettivamente questo è vero, nel senso G-Force potrebbe essere un ottimo, cioè è un ottimo competitor per Stadia e paradossalmente funziona anche meglio a quanto pare, cioè dovrebbe funzionare anche meglio. Most nodes don't really appreciate. Beh, scusa. Sono super stylish. You'd better not be bringing more trouble.
They're alive! The mad god Sheogorath can't resist meddling with mortals, eh? Oh, they're alive! I don't know what we'd have done, living out the rest of our lives as cheese-eating rodents. Ugh. If I ever find that mage, I'm going to show him what it means to be vermin. Con? Beh. Well? There's always more to do. Ma. If you quiet back for thunder, yeah, it looks like he won't see the photo shoots. Ma che gioco vado a cattare dopo qua? Outer Worlds, quello là della Tryon. No, non è Tryon, come si chiama? Che gioco vi dovete comprare per Pasquale? Outer Worlds. Thank God. My boat sank off the coast in a storm. It was unnatural. I saw colors I've never... Just give me a second, and I'll head back home. I'll lean on Rex.
sacco di DLC però, Bonds of the Rich, Shadow of the Heist, Imperial City, Orsinum, Tears Guild, Dark Brotherhood, Morrowind, Clockwork City, Dragon Bones, Wolf Hunter, Bookmire, Vasson, Scalebreaker, Somerset e Elsewire. Se tipo tu ti prendi Elsewire dovresti tenere tutto quanto, tranne i DLC più piccolini. Veramente devo finire per Naruto. Come tra l'altro una femmina, non un maschio. Magari. Ma che sta allenando? Our family is back together. I can never thank... Il personaggio più figo della storia degli anime. I'm desperate. I've got what you need. Che ti piace cazzo? Se volete.
Ma però Alessandra dai qua. No, 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 no. Sto giocando a Skyrim, sto giocando a The Elder Scrolls Online, ma tra un po' spengo perché devo andare a mangiare. Cioè mi devo andare a cucinare. Noi 5 pomeriggio. Perché sono tornato a casa che erano le 2 e mentre tornavo a casa mi sono mangiato lo spuntino che me l'ho portato appresso. In più ero molto stanco perché oggi è stata una giornata di merda. Sono andato all'università la mattina con il motorino e si è spezzata la cinghia di distribuzione mentre stavo andando. Quindi mi sono fermato prima dell'uscita di fuorigrotta. Ci è venuto a prendere un collega di babbo e mi ha portato ad Agnano perché dovevo fare un servizio là. Anche se perché non volevo che facesse tardi al lavoro il collega di babbo, quindi mi sono fatto portare ad Agnano. Poi da Agnano mi sono fatto a piedi fino a Piazzale Tecchio, su tipo 2 km, 3 km. Comunque a fine della giornata di oggi ho camminato per 5-6 km. Infatti perché ho tenuto tutto il tempo attivo Pokémon Go per fare le quest. E infatti tipo oggi ho fatto un buco di chilometri. Can you use that weapon, friend? I need your help. There's a necromancer here, but I can't find him. He must be in the catacombs beneath the ship. Something has to be done about these undead. The dead walk at Sky Shroud. There's an evil power radiating from them in the shrine, but the door is locked. In the Skald's tales, every dragon shrine had a priest. If Shore is willing, yes. I brought a bag of incense to burn as an offering. The bone men got me before I could try the ritual. You might have... I hope you have better luck at the shrine than I did. Watch yourself. The barrow has been here for as long as anyone can remember. Legends say a cult of dragon worshippers. Some folks have, mostly youngsters. Until recently, this place was haunted by dust. Che carino, che carino questo cagnolino, è piccolo, piccolo e carino. Piccolo cagnolino, Ma che carino, Merlino. pisellino. Na, 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 na.
Oh, vuole salire in braccio, piccolo bambino. Ui. Cornuto di spawn. Pensi a hit va scala che c'è respawner. Oh, che mo. Io sono un piccolo carito, sono un Quando sei talmente tanto incazzato che col coniglio, povero dio che sta lì indifeso, lo uccidi con la skill lo Perché? Aspetta, ce l'ha fatta. Mannaggia cazzo. Maggot, you dare summon me? Can you comprehend the power I once had? Why should I help you with anything? Yes, I can sense them. Some worm defiled this place. You are now my will incarnate, mortal. Enter the barrow and kill this worm. You need to ask? No, stanno facendo Once costa. everyone knew the ritual. 3 rune stones unlock the door. They're placed in prominent positions around the shrine. Find them and put them on their pedestals around the door. Then you'll gain entrance. Now go. Invece sì. La gente dice sì, la gente dice no. Io ho un gran cazzo. Sta tipo il video di no con Teso. Purtroppo le hanno tolto da sopra YouTube per via della nuova politica, tanto lo devo recuperare. E chiediti perché dicono di no. Ma se c'è la Melanie? No, in pratica quello fa il video dove ci sta un parroco, che c'è un prete che andò a questa trasmissione televisiva e allora lui fece i poop là sopra e faceva mi dicono di sì, mi dicono di no, io ho un gran cazzo. Collect the Eagle Runestone. Come la giù? Collect Snake Runestone. Devo salire per forza. No.
Guarda, ti cercate un po' kill. Quindi giustamente che non mi scontare. S'hanno fatta Giovannino, mannaggia. Accetta Yavag. Sì. Una proprio morta. Oh. Cado. No, no. Ma poi ho capito, lei là controlla a distanza oppure a cazzo quando... Ma che cosa? Per telefono, cioè controlla quando muore i suoi comandi. Sì, sì. Ma poi una gente fa parte del valore del personaggio che tipo lo spirito resta cosa. In teoria, perché essendo comunque la moglie di Ade, lei deve stare... Sì. Che paradossalmente Ade viene visto come personaggio abbastanza negativo per via del fatto che lui... Cioè no, ma personalmente la storia di lei l'ho letta, non lo so, cioè è un po' così. Però ad esempio, cioè Ade viene considerato tanto il cattivo da tante persone, complice un po' anche Hercules eccetera, ma in realtà è uno dei personaggi migliori di tutta la mitologia greca, cioè parti dal presupposto che Zeus si è fatto mezzo mondo. Zeus ha ucciso l'impossibile, Zeus ha tradito l'impossibile. Ma si è fatto nel senso che... Ah sì. E sai chi è il padre del Minotauro? Zeus. Esatto. Perché Zeus ogni tanto gli vengono i 5 minuti e dice va, mo mi vado a scopare un toro, prende, si trasforma in toro e si va a scopare, cioè si va a scopare un... Chi piacciono pure gli animali, Sì, sì. Zeus. Comunque, perché Raffaele mi invita, te l'ho invitato io già nel parco. No, ma Franz immagino... Comunque in ogni caso Dani, alla fine, Ade veramente forse un episodio negativo, pure come si chiama, Poseidone è un pezzo di merda, ad esempio è il fatto che Scilla è maledetta e cose, tipo è colpa sua. Chissà che l'ha montata, queste scimità, però sono diverto belle. E comunque ti dicevo, il povero dio di Ade invece è un santo, cioè non ha mai fatto niente, cioè lui non è cattivo, semplicemente... Ah boh, ma perché lui è il... No, ma neanche la figura cattiva. Perché lui è il re degli inferi alla fine. Cioè lui è il re dei morti, basta, solo perché sta là e viene visto in modo negativo, ma alla fine... Cioè lui figurati che lui sta all'inferno e lui non è tipo un carnefice o che... No, semplicemente lui deve gestire là. Beh, il suo ruolo, giustamente. E l'unica cosa che fa là è perché deve gestire la gente, basta, solo quello. Cioè, non è che tipo è come l'inferno dantesco dove chiamano mazzate e cose, no? Lo sai, lo sto studiando all'università dell'inferno dantesco. Per che cosa, italiano? Sì, letteratura italiana. Quante pippe mentali che si faceva dando. E poi paradossalmente il paradiso non si incola nessuno. Ma sai perché il paradiso non se lo incola nessuno? Perché in pratica a livello lessicale, a livello di comprensione, a livello lessicale, a livello di comprensione è molto più difficile rispetto l'inferno, perché appunto l'inferno ovviamente, come dice stesso Dante, è più facilmente capibile perché l'inferno si avvicina molto a quello che l'essere umano prova in vita, cioè tu vai della legge del contrappasso, ok?
Mentre invece già proprio quando lui arriva al di fuori al di fuori del purgatorio e sta alla fine, lui dice quello che andrò a raccontare adesso sarà particolare perché neanche io mi ricordo bene o ho capito bene che cosa sono andato a vedere, proprio perché la divinità è al di fuori dello scindibile umano, di quello che può essere capito dall'essere umano. Quel povero dio di Virgilio che è quel bastardo di Dio, manco gli ha lasciato un lasciapassare per dire Iafra, venite un attimo in paradiso, no, lo facciamo fare a Beatrice. Ah, chill. Virgilio si è fatto un mazzo a tarallo, poi puntava a destra e a sinistra, andando, mo... perché lui è che lo conduce... E quello, Virgilio si trova nel quello che doveva essere l'anti-inferno. Non sono morto io. Oh, sono un animale che mi ricordo queste cose. Quanti anni? Il mio professore è abbastanza appassionato di Dante. Figlio di puttana. Ah, ma è bello leggere la Divina Commedia, paradossalmente io forse ce li ho ancora tutti i libri, mi pare... No, mi pare che forse li ho buttati, cioè nel senso, sì, li ho buttati perché non sapevo a chi dare. E poi la sai, inizialmente si chiamava solo la commedia, poi Divina è stato chiamato... Sì, fu dato da un critico letterario che disse che si doveva chiamare Divina Commedia quando lui nasce come commedia. Ecco. Comunque chissà, ma poi la mitologia greca, queste cose qua ovviamente sono cose nate popolari, suppongo, cioè, sì, nel senso poi dopo comunque nel tempo cioè sono stati scritti tutte le mitologie, perché poi soprattutto la maggior parte deriva dai romani, che quando l'hanno portato a Roma. No, è stato, cioè noi abbiamo la testimonianza da parte dei romani, perché tu avevi il problema che il greco non si sapeva leggere, fino a tanto che non è stata trovata la stella di Rosetta. Tu riuscivi a conoscere un sacco di mitologie, un sacco di cose dalla mitologia romana, che scriveva in latino sulla roba greca, fino a quando Napoleone non ha trovato la stella di Rosetta. Ma no, quanti danni? No, che sto dicendo? La stella di Rosetta serviva per tradurre i geroglifici. Comunque in generale era molto più semplice tradurre il latino che tradurre il greco. Quindi loro sono partiti dalle mitologie romane e a capire quello che era stato scritto in latino per il greco. Poi si è passato al greco. Però quante cazzo di cose hanno creato queste mitologie? Quanti Perché, si facevano? perché alla fine Cosa fighe? ma tu dovevi spiegare tutta la roba naturale, cioè immaginati i fenomeni elettrici, no? Come ti spiegare? O il tuono, come spieghi un tuono? Mi sono inventato questo stronzo che mo è sgravo su Smite. Cioè, pensa a una cosa come l'eclissi, no? Cioè, cagati sotto. È vero, è colpa loro se mo ci sono gli dei sgravi su Smite, poi io... Anzi, è colpa loro se esiste Smite. Esatto. Wow, ma venne chi le mo fa tutti in quello pagato. Comunque Merlino è troppo forte, punto. Sì. Ma che fatti chi siete scemi? È come una busca fra. Lo sai che tipo io mo sto leggendo Doctor Strange, sto comprando gli albi ogni mese e praticamente mi sono trovato Merlino che praticamente dovrebbe essere un mago, hai presente tipo l'antico, che è quello che insegna a Doctor Strange tutte le cose sulla magia e cose. Il maestro dell'antico, se non sbaglio, era Merlino, che è proprio il mago più potente. Poi non lo so, devo approfondire, però... Doctor Strange non l'ho mai seguito.
No, a me lo stesso mi piace un sacco. I stand once more at the seat of my power. I am a spectre, a mere shade, forced to watch as a necromancer. Finisco sta missione e spingo. Ma che ci facciamo sto ferri da 4 anzi? You'll never defeat the Covenant. Ma Merlino pure è greco, che cazzo è? No, aspettiamo. Ah, è putano. È vero, della sezione ci deve essere. Ah, quindi noi dovrebbe stare pure nei 7 peccati capitali, non mi ricordo, se no non l'ho continuato manco là. Sì, You have fulfilled your purpose. Well done, Ah, è vero, Merlino è uno dei 7. È proprio una dei 7, sbaglio. Che ah sì, quella là viola, fighissima. La porco una. No, ma non riesce mai. Sta partita è un po'. Come vedere. E come mi piace! Ma io penso che Merlino sia il mago più forte del gioco, sbaglio. Per adesso sì. Perché il Poi suo output di danno è fortissimo, ha un blink free e rallenta, diminuisce la difesa, ha un range elevato. E poi non è un mago tipo, che ne so, che è difficile da usare da vicino e quindi magari da vicino è debole. No, da vicino pure è fortissimo, perché se lui si mette la istanza del fuoco, lui si butta il coso di fiamma là e si è morto. Che il coso di fiamma fa danno nel tempo e lui può comunque cambiare abilità e quindi continuare a farti danno. Se non sbaglio è la sua mossa più forte, quella che fa più danno. The Covenant here? Troll's blood, I have to warn the village. Ovviamente a fare tanto di durata. See, I wouldn't have thought those milk drinkers would leave their If that necromancer was working for the Covenant, we're all in danger. Poi ci assomiglia piuttosto. Cambiamo lo scudo. O comunque per Stefano, mamma mia, quanti anni. Maronna. Voglio buona serata.